أرحب بكم من جديد أصدقائي. نتابع إنشاء علاقات رياضية لحساب صافي الصندوق. I welcome you, my friends, again. We are following it up with some establishing mathematical relationships to write the net fund. سوف نضيف أداة جديدة لنموذج الصندوق تقوم بحفظ قيمة المبيعات وطرحها من قيمة المشتريات وطرحها من قيمة الصرفيات. We will add a new tool to the box model that will save the sales value and subtract it from the purchase value and subtract it from the expenditure value. يجب كتابة العلاقة الرياضية ضمن خلايا الإكسل أيضا في ملف الصندوق، وتم ذلك عند الخلية D1. The mathematical relationship must be written within the Excel cells also in the box file, and this was done at cell D1. وبذلك سوف يتم التخاطب بين الخلية D1 والأداة تكست بوك 4 لتأخذ الناتج وتعرضه في نموذج الصندوق. Thus, the conversation will take place between cell D1 and the text box 4 tool to take the output and display it in the box form. انتهينا اليوم أصدقائي من شرح هذه الفكرة المهمة. نلتقي غدا إن شاء الله في حل مشكلة التي ظهرت، وهي التنسيق العربي لبعض الأرقام والتنسيق الإنجليزي للبعض الآخر. إلى اللقاء. Today, my friends, we have finished explaining this important idea. We will meet tomorrow, God willing, in a solution to the problem that has appeared, which is the appearance of some numbers in Arabic format and some numbers in English format. Bye.